போலாம் சார். ரைட். ஸோ நம்ம என்ன ஐ மீன் ஏதாவது எக்ஸசைஸ் இருக்கா? நான் கொடுத்தது ஏதாவது பண்ணீங்களா? ஆமாம் சார், நேற்று கொஸ்டின்ஸ் சும்மா கொடுத்தீங்க, கொஸ்டின்ஸா? ஓகே. பார்த்துட்டேன் சார். பார்த்துருக்கீங்களா? பார்த்தேன். ஓகே. ஸோ லெட்ஸ் டேக் decision tree. Okay. So decision tree is a non-parametric supervised learning. So non-parametric, I think regression model non-parametric but still we'll find out. Okay, I think. Yeah. Non-parametric ஞாபகம் இருக்கா நம்ம படிச்சதுல? What is non-parametric? இல்லை சார், non-parametric. Fine. So what is non-parametric decision tree? Okay, right. Okay. So non-parametric means non-parametric models don't make strong assumptions about the form of the mapping function between input variables and the target variables. So decision trees are considered non-parametric models in machine learning and statistics. And these are all the nature of non-parametric information. So they don't rely on a fixed number of parameters, okay, that are determined before seeing the data. So we don't have a control on it. So, அதுதான் வந்து non-parametric. That is one of the natures. So here, flexibility. Decision trees can capture complex relationships in the data without assuming a specific functional form like linear, quadratic, etc. So the tree structure can grow in complexity as needed to fit the data. இப்போ வந்து எத்தனை ட்ரீ வேணாலும் இருக்கலாம். So we'll discuss how many trees can be confined or conformed. ஏதாவது I mean, there is no limit, but at the same time, if it leads to more number of trees, then it will lead into overfitting model. Okay. அதே மாதிரி if it is very very less in information, I mean less in the decision tree, that leads into underfitting model. So decision tree ஒரு certain level இவ்வளவுதான் இந்த tree structure இவ்வளவுதான் we can grow. So அதுக்கு மேல if it is continue to grow, then we need to make a decision whether this will be in a decision tree or it has to go to the random forest. So அந்த டெசிஷனையும் நம்ம decision tree பண்ணும்போது அந்த decision எடுத்தாங்க. So we have a lot of responsibilities doing decision trees. Okay. Yeah, tree structure can grow in complexity as needed to fit the data. That's fine. Data-driven approach. So the structure of a decision tree is determined entirely by the data rather than by predefined parameters. So the tree grows based on the characteristics of the training data. So உங்களோட training data எப்படி இருக்கோ அதை வச்சுதான் உங்களோட number of trees will make a decision. So no distributional assumptions. Unlike parametric methods,
Decision trees don't assume that the data follows a particular probability distribution. Okay. So ability to handle non-linear relationships. So இதுக்காக தான் நம்ம வந்து we are going for advanced machine learning concepts. ஸோ எங்கெங்கெல்லாம் வந்து நான் லீனியர் அப்ரோச் இருக்கோ அங்கெல்லாம் வந்து ஜஸ்ட் கோ வித் தி நான் லீனியர் மிஷின் லேர்னிங் அப்ரோச் அதர் தேன் இப்போ சிம்பிள் லீனியராக இருக்கட்டும் பாலினாமியல் ரெக்ரெஷன்ஸ் ஈவன் இதுலேயே ஒரு ரெக்ரெஷன்ஸ் இருக்கு டிசிஷன் ட்ரீலேயே ஒரு ரெக்ரெஷன்ஸ் இருக்கு இருந்தாலும் வி வில் பி யூசிங் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் வந்து கிளாசிஃபிகேஷன் டெக்னிக்ஸ். ஓகே, ஸோ நான் பராமெட்ரிக் அப்படிங்கிறதுக்கு இட்ஸ் அன் அசம்ஷன்ஸ். Okay. Non-parametric, we don't have a control on, they don't rely on a fixed number of parameters that are determined before seeing the data. Right. Non-parametric supervised learning algorithm, it has hierarchical tree structure which consists of a root node, branches, internal nodes, and leaf nodes. So இதை தான் நான் படிக்க சொன்னேன். So I think you have some idea, right? What is root node? What are branches? What are internal nodes and leaf nodes? So decision trees are the foundation for many classical machine learning algorithms like random forest, bagging technique, and boosted decision trees. This idea was to represent data as a tree where each internal node denotes a test on an attribute, basically a condition. Each branch represents an outcome of the test, and each leaf node holds a class label. Okay. Types of decision trees. We have already seen about the regression tree and decision tree, right? The classification and regression, it uses a Gini index in classification, but regression, it's a straightforward decision tree. That's it. Okay. So this is ID3, the iterative dichotomizer 3. So it is based on the 3 itemization, uses entropy function and information gain as methods. Okay. Entropy function and information gain as methods. So before learning more about decision trees, so these are all the definitions, right? On root nodes, decision nodes, leaf nodes, and branch pruning. So root nodes, it is the node present at the beginning. Okay, this is the root node. Decision nodes. The nodes we get after splitting the root nodes are called decision nodes. Okay, so இது வந்து ஒரு decision தான். So you can, we'll be able to make a decision over here. Yes, that is right. Leaf nodes, the nodes where further splitting is not possible. Okay, இது அப்படியே நிற்கும், right? Leaf node. Branch or subtree. Okay. So just like a small portion of a graph is called a subgraph, similarly a subsection of this decision tree is called subtree. So the branch or subtree. Pruning, it is nothing but cutting down some nodes to stop overfitting. Overfitting on the control பண்றதுக்கு தான் இந்த pruning technique யூஸ் பண்றோம். Okay. So இது வந்து ஒரு overview. Fine. Right. We'll see why we are using decision trees, and then we'll make some kind of an example, and then we'll use it. So there are various algorithms in machine learning, right? Decision trees usually mimic human thinking ability while making a decision, so it is easy to understand. Exactly. The logic behind the decision tree can be easily understood because it shows a tree-like structure. Right. So what is the example? So it tree structure fine. So the final result is a tree with decision nodes and leaf nodes. The decision node has 2 or more branches, right? That represents a classification of decision. Topmost decision node, the tree which corresponds to the best predictor called root node. So let's zoom it. Okay.
So this is based on the rainy, I mean the weather conditions, whether we, I mean people are going for, I mean going for playing golf or not. So based on the temperature, based on the outlook, based on the humidity, based on the wind. Okay, so all these predictors, it will just impact this target variable. So this is the target and whether they are going for playing golf or not. This is the situation. Let's look at the tree, right? So decision tree can handle both categorical and numerical data. Okay. Um, let's see. இங்க பாத்தீங்கன்னா, yeah, this is an outlook. This is sunny weather, forecast, or rainy. This sunny வந்து, it is kind of, it is very windy, and this rainy season, it might be, humidity, right? The humidity higher இருந்துச்சுன்னா, again, it will be very tough to play. And it is normal, yes. Overcast, yes, which is very normal temperature. And windy, if it is too much windy, if it is true, then no. If it is false, yes. ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு ஒரு பர்ஃபெக்ட் டிசிஷன் ட்ரீ விண்டோ. இதே வந்து நீங்க அன்னைக்கு நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் ஆஸ்பெக்ட்லயும் நீங்க யோசிக்கலாம். இஃப் யூ get an offer, how are you going to decide to join, um, I mean accept the offer or not? So there are many reasons to accept, there are many reasons to reject. The same way you can build a decision tree for getting the or accepting the offer letter or rejecting the offer letter, right? So it checks if the condition is true, and if it is, then it goes to the next node attached to that decision. Okay, so இது பார்த்த உடனே உங்களுக்கு புரியும். So this is how the real scenario is. So it will be very easy to understand. It is very easy to implement. It is very easy to uh, give it a thought process. How human thinking, how human brain will be thinking, how our thought process will be going. Each and every, நீங்க வெளியே போறதுக்கு முன்னாடி ஒரு வெதர் கண்டிஷன் செக் பண்ணிட்டோ, வெளியே போறதுக்கு முன்னாடி வாட் ஆல் த திங்ஸ் யூ நீட் டு ஹேவ், அதெல்லாம் பண்றோம் இல்லையா? இது எல்லாமே ஒவ்வொரு டிசிஷன் பாயிண்ட் தான். இப்போ நீங்க காலேஜுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி அன்னைக்கு, ஐ மீன் பேஸ்ட் ஆன் யுவர் கேலண்டர், பேஸ்ட் ஆன் யுவர் ஸ்கெட்யூல், அந்த ஸ்கெடியூலிங்லாம் எப்படி நடக்குது, அந்த அந்த ஸ்கெடியூலுக்கு தகுந்த மாதிரி ஹவு யூ ஹேவ் டு பி ப்ரிப்பேர்ட், ரைட்? அன்னைக்கு நீங்க காலேஜுக்கு போறீங்களா இல்லையான்றது கூட நம்ம we can make a decision. I mean, we'll put it in a decision tree. We'll have so many reasons, right? We can just எல்லாமே ஒவ்வொரு ஒரு லைஃப் ஈவெண்ட்டும் ஒரு டிசிஷன் ட்ரீ தான். Because it will be a tree like structure. There could be many possibilities. Okay, so அதுல வந்து ஈவன் நீங்க காலேஜுக்கு போகணும் வேணாமான்னு முடிவு பண்றது கூட ஒரு, ஐ மீன் இஃப் யூ ஆர் ஒரு நாள், ஐ மீன் எல்லா நாளும் ஒரே மாதிரி இருக்காது இல்லையா? இஃப் யூ ஜஸ்ட் வேக்கிங் அப், யூ ஆர் நாட் த மூட் ஆஃப் கோயிங் டு காலேஜ், ரைட்? ஸோ யூ வில் சிம்பிளி டேக் ரெஸ்ட். யூ நீட் டு ஹேவ் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் திங்ஸ். ஸோ அப்போவும் there will be so many reasons you have to think. You have to justify yourself. I mean, I'll justify yourself அப்படிங்கிறது it will be the last option or last probability, but at the same time you have to give reasons to punch, right? So அந்த ரீசனுக்காவது you will be thinking in a multiple level, right? So இப்படி கேட்டா எப்படி சொல்லுவோம், இப்படி கேட்டாரு, I mean even everybody will be gone through the same kind of situation. So that is also coming under decision stuff, right? I think that is one of, right. So what is entropy? So entropy is a metric to measure the impurity in a given attribute. So it specifies randomness in data. So entropy comes from information theory. The higher the entropy, the more the information content. What is this? Okay. How do we understand the entropy metric? So it is a metric to measure the impurity level. Okay. So the impurity is just less, then that model is good. Impurity is more, then that model is not in the right. We have to go for other model, right? So okay.
So ID3 algorithm uses entropy to calculate homogeneity of a sample. If the sample is completely homogeneous, the entropy is zero. And if the sample is an equally divided, it has entropy of one. So most of the machine learning algorithms, right, the decision points or any kind of the supporting metric or supporting mathematical calculations or supporting statistical concept, all are under in either zero or one. Only this probability conditions will work. Okay. So in the ரெண்டு கான்செப்டுக்குள்ளதான் either zero or one or in between zero and one. So in between zero and one, mostly your score might be your accuracy score or any other score, right? Based on that, you will make sure that whether the 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 assumptions what you made are you in the right direction or right. Okay, so what are they trying to say in so just to take this, is the entropy 0 to 1. Here, this is an entropy, and this is the probability conditions, right? So this is in the positive side. Let's okay. So இது வந்து ஒரு formula, right? So the total number of samples we are, from the total number of samples x equal to, right? The pi is nothing but the probability of class I. Okay. So the Gini index is a measure of impurity or purity used while creating a decision tree in classification and regression, both. So an attribute with the low Gini index should be preferred as compared to the high Gini index. So it only creates binary splits, and the part algorithm uses the Gini index to create binary splits. I think it is understandable. It is very straightforward. So Gini index can be calculated using the below formula. So 1 minus sigma I equal to 1. I is nothing but the iteration I equal to 1 to n. N number of iterations of probability of a particular element belonging to a specific class and to the whole square. இதுதான் வந்து Gini index ஓட formula. Okay. So here this is called as entropy formula. So entropy, it is all around the 0 and 1 probability ratio. Okay. And this is the formula, the log to the probability informations. Okay. Right. So this is Gini index formula. So build a decision tree, we need to calculate two types of entropy using frequency tables. Entropy using the frequency table of one attribute. Okay. ஸோ நீங்க எங்கெங்கெல்லாம் என்ட்ரோபி யூஸ் பண்றீங்க, ரைட், அங்க வந்து நம்பர் ஆஃப் அதாவது ஃப்ரீக்வன்சியை யூஸ் பண்ணுவீங்க. தட் இஸ் ஒன். ஸோ என்ட்ரோபி யூசிங் த ஃப்ரீக்வன்சி டேபிள் ஆஃப் டூ attributes. Okay. So this is one attribute and this is two attributes. Okay. So you can just take a condition. Play golf, yes or no. ஒரே ஒரு கண்டிஷன் தான். There is no other conditions. The frequency of play golf, yes or no, and overall இது வந்து சன்னியா இருக்கா, right? So you can just add each and every value, the probability things, and then you can make a decision. Okay. So based on the number of the attributes. So T is the output attribute, X is the input. So P of C is the probability with respect to the possible data point present at X, and E of C is the entropy with respect to true pertaining to the possible data point. இது வந்து the entire entropy within Gini index. So this is information gain. So இது எல்லாம் வந்து ஒரு டெஃபினேஷன் மட்டும் தான் இப்போ டெசிஷன் ட்ரீல டெஃபினேஷன் மட்டும் தான் இப்போ படிக்கிறோம். So when it comes to the implementation, we will take where it is really exactly used. Okay. Just wait for that moment. Okay, information gain. We want to determine which attribute in a given set of training feature vectors is most useful for discriminating between the classes to be learned. So information gain tells us how important a given attribute of the feature vectors is.
We will use it to decide the ordering of attributes in the nodes of a decision tree. So information gain equal to entropy of parent minus average entropy of children. அவ்வளவுதான். The parent minus children, then that would be the information gain. The calculate entropy of the target, right? So how we have calculated in Gini index, same kind of the methodology, right? So you can just in the splitting எல்லாமே வந்து நீங்க information gain apply பண்ணும்போது you just get into calculate. Okay, so entropy of parent minus entropy of children. So you can let's take a look at how, I mean, in the graph along, I'll show you when we are looking at the any kind of different data sets in GitHub. GitHubல நம்ம பார்க்கும்போது இந்த டேட்டா இந்த இன்ஃபர்மேஷனோட இந்த கிராஃப் வந்து பிரிண்ட் ஆகும். ஸோ தட் ஒவ்வொரு கினி இண்டெக்ஸ்க்கும் ஒவ்வொரு இன்ஃபர்மேஷன் கெயினுக்கும் how the outlook, how the decision has been made. பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப 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 சிம்பிளான ஒரு கான்செப்டா இருக்கும். பட் இஃப் இட் இஸ் யூ ஆர் டேக்கிங் தி இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் டேக்கிங் ஒர்க்கிங் ஆன் வித் தி ஃபார்முலா, அப்போ ஐ மீன் ஒவ்வொரு ஃபார்முலா அப்போ நேற்று நம்ம ஒரு இன்டெப்தா நம்ம ஒரு ஃபார்முலா பார்த்தோம் இல்லையா, நைவ் பேஸ் தியரம். கிட்டத்தட்ட அந்த மாதிரி ஒரு விஷயமும் அப்ளை பண்ணும்போது தென் யூ வில் கெட் மோர் இன்சைட் டுவர்ட்ஸ் தி டேட்டா பாயிண்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ ஒவ்வொரு டேட்டா பாயிண்ட்ஸ்க்குள்ள ஹவு the information, I mean the attributes it is getting distributed. Within that distribution, how the information gain with respect to decision tree has been spread across. அதுக்கு தகுந்த மாதிரி எப்படி கால்குலேஷன்ஸ்லாம் வந்து ஒர்க் ஆகுது. ஸோ ஒவ்வொரு டேபிளும் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்லையும் ஒவ்வொரு ஐட்ரேஷன்ஸ்லையும் தே வில் மேக் information gain based on that the decision has been made. ஓகே, ஸோ எந்த டைம்ல இந்த மாதிரியான ஒரு விஷயம் எல்லாம் கொடுக்கும், அது முக்கியம் இல்லை, ரைட்? ஓகே, decision tree to decision rules. ஓகே, அது பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம இதையும். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் இட் இஸ். Points to remember. Leaf node is the one that has no entropy, or when the entropy is 0. No further splitting is done. Leaf node la எந்த ஒரு விஷயம் இதெல்லாம் வந்து நம்ம we will be able to decide. So only the branch that needs further splitting, that is when the entropy greater than 0, when there is impurity, needs to undergo this splitting process. The decision tree to decision rules. It can easily be transformed to a set of rules by mapping from the root node to the leaf nodes one by one. How the rule has been divided or given. R1 equal to if over conditional. If then else நம்ம நீங்க பைத்தன்ல படிச்சிருக்கீங்க, the same kind of information ஒரு லூப்ல கொடுக்கும்போது how, I mean if it is getting satisfied, if this condition is satisfied, outlook equal to sunny and windy equal to false, then play yes. And ஒவ்வொரு ரூலா ஒவ்வொரு ட்ரீயுமே ஒவ்வொரு டெசிஷன் ரூல் ஒரு கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது. ஸோ தி சேம் திங் அதை வந்து ஒரு மேத்தமேட்டிக்கல் இன்ஃபர்மேஷனை அப்ரோச் பண்ணிப்பாங்க. திஸ் இஸ் வாட் இந்த இடத்துல என்னென்னலாம் நடக்குது, சன்னியா இருக்கா இருந்ததுன்னா தென் வாட் வுட் பி த நெக்ஸ்ட் கேஸ். விண்டு அதிகமாக இருக்கா, ஐ மீன் ட்ரூவா ஃபால்ஸா, there is no other value, just a boolean value. If it is yes, then what it will be. If it is no or false, automatically you can go for play. So each and every place you will get a decision point. Okay, pruning. ப்ரூனிங் அப்படிங்கிறது ஓவர் ஃபிட்டிங்கை கண்ட்ரோல் பண்ற ஒரு விஷயம். எங்கெங்கெல்லாம் ஓவர் ஃபிட்டிங் நடக்கும் அப்படின்னா, இப்போ ஓரளவுக்கு இந்த அவுட்லுக் பாக்குறீங்கல்ல, ஒரு வெதர் ஃபோர்காஸ்டிங் பார்க்குறோம், சன்னியா இருக்கா, ஓவர் காஸ்டா இருக்கா, இல்லை ரெய்னியா இருக்கா, ஓரளவுக்கு இது பாசிபிள் டெசிஷன் ட்ரீ.
decision tree 1, decision tree 2, and 3 லே முடிஞ்சிருது mostly 1, 2, 3, right? In the fourth step லே the decision whether if it is good or whether it is, we have to make a decision. If it goes beyond this particular tree, what will happen, right? Mostly that will go into the overfitting model. அப்போ pruning அப்படிங்கிற டெக்னிக்கை நம்ம யூஸ் பண்றோம். So what is that? So pruning is the process of deleting the unnecessary nodes from a tree in order to get the optimal decision tree. Okay. So pruning is the process of deleting the unnecessary nodes from a tree in order to get the optimal decision tree. இப்போ இதே வந்து ஒரு 4-5 ஸ்டேஜுக்கு போகுது, பட் நடுவில் இருக்கிற 2 ஸ்டேஜ் வந்து தேவையில்லாத ஒரு நோடா இருக்கு. அந்த நோடை வந்து தாராளமா நம்ம வந்து இக்னோர் பண்ணலாம் with the given condition saying that this is going to be, this is not going to affect any of the mathematical implications or statistical implications. அது ஒரு விஷயம். ஓகே, அப்படி அப்படி என்ன 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 மாதிரியான கண்டிஷன்ஸ்ல ப்ரூனிங் அப்படிங்கிற டெக்னிக் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். A too large tree increases the risk of overfitting, and a small tree may not capture all the important features of the data set. Therefore, a technique that decreases the size of the learning tree without reducing accuracy is known as pruning. Right? A technique that decreases the size of learning tree without reducing accuracy. இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இப்போ நீங்க நடுவில் ஒரு நோடை எடுத்தாலோ இல்லை ரிமூவ் பண்ணாலோ இல்லை 2 நோடு ரிமூவ் பண்ணாலோ இட் ஷுட் நாட் அஃபெக்ட் இட்ஸ் அக்யூரசி. அப்போ அக்யூரசி அஃபெக்ட் பண்ணதுன்னா அதில் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குன்னு. அப்போ அந்த இம்பார்ட்டன்ட் ஃபீச்சர்ஸ் எடுத்துட்டு யூ வில் நாட் அச்சீவ் தி அக்யூரசி. ஸோ அந்த இம்பார்ட்டன்ட் அந்த விஷயத்தையும் அக்யூரசியும் அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடாது. அட் தி சேம் டைம் நோடு தேவையில்லாத நோட்ஸ் there are more unwanted or unwanted nodes irundhuna we have to remove, right? There are mainly 2 types of tree pruning technology used. One is cost complexity and other one is reduced error. Okay, so these are the 2 techniques, right? So decision tree la idha mukkiyamaana idu. So we have to find out a problem statement. With that problem statement, what are all the options based on the data set? Data set பார்க்கும்போதே ஓரளவுக்கு நமக்கு புரிய ஆரம்பிக்கலாம், right? And then if you apply a decision tree, then decision treeக்கான எல்லா விஷயமும் satisfy ஆகிற அளவுக்கு இந்த conditions we need to set. If that condition has been set, then decision tree will automatically give you a result. If decision tree leads into overfitting, then you have to apply pruning. It is actually standardizing the data set without affecting the accuracy. இதுதான் ஒரு ஓவர்வியூக்கான overview, which is in nutshell. But when it comes to the implementation process, implementation முடிச்சுட்டு நம்ம இந்த அப்ளிகேஷன் வரலாம். Okay, right, the same thing, importing the library. Okay, உங்களோட டெசிஷன் ட்ரீ ஜஸ்ட் ஓப்பன் பண்ணுங்க. ஸோ தட் இப்போ நம்ம ஓரளவுக்கு அதனோட பேக்ரவுண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் பார்த்துருக்கோம். நவ் யூ ஆர் கோயிங் டு இம்ப்ளிமெண்ட் ஃப்ரம் யுவர் கம்ப்யூட்டர். ஸோ அது will come out of this. Open that from your information. நீங்கள் உங்களோட லேப்டாப்ல இருந்து ஓப்பன் பண்ணுங்க. எந்த ஃபைல் சார்? நேற்று மெயில் பண்ணிருக்கீங்களா? ஆமாம் ஆமாம்.
ரன் பண்ணாங்க. The rest of the thing. So the rest of the things are, very the same old equation. But after you apply the decision tree, then you will see some kind of a difference. No, before confusion. Yeah. Okay, so it is from scikit-learn.tree. Okay, so you are importing decision tree classifier. In that classifier, you are mentioning criterion equal to entropy, right? So we just seen about what is entropy and what kind of the information we are going to handle. So entropy, how, what would be the calculations? Entropy. So you just take out, okay, I'll send out this information and link to your chat box. Okay, I've sent to you. Open that medium.com file. The URL. Just, now you have to explain how entropy is working over here. So we just, studied about all the information. Yes. So it is a metric to measure the impurity in a given attribute. Very simple, right? And also it specifies the randomness in data. இப்போ ஓரளவுக்கு இப்போ இந்த என்ட்ரோபி கான்செப்ட் இவ்வளவுதான், இதான் விஷயம். இதுவும் இப்போ நீங்க அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அந்த விஷயம் என்ன ஒர்க் பண்ணுது அப்படிங்கிறது ஏதாவது புரிஞ்சுக்க முடியுதா? Just come down to the code. So entropy definition is this: you are calculating the impurity level in a given attribute. அப்போ impurityனா என்ன மீன் பண்றீங்க, and how the impurity has been calculated, and during the randomness process. ரேண்டம்னா என்ன தெரியும் உங்களுக்கு? ரேண்டம்னஸ் தெரியும் உங்களுக்கு. இம்பியூரிட்டினா ஓரளவுக்கு, ரைட்? இப்போ இதுதான் க்ளூ. இதை வச்சுட்டு இந்த டெசிஷன் ட்ரீ, அதாவது நீங்க ரன் பண்ற இந்த கோட்ல how much you will be understanding the entropy level in this decision tree classification. இதை நீங்க உங்களால இப்போ ஓரளவுக்கு விஷுவலைஸ் பண்ண முடிஞ்சா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. அப்படி இல்லைன்னா இதை எப்படி எடுத்துக்கணும், எப்படி how we should interpret this information with the given data set or given the code. Okay, I just give you some time. Maybe take your time. அது உங்களால புரிஞ்சிக்க முடிஞ்சது அப்படின்னா ஜஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன் மீ. அதர்வைஸ் ஹவு யூ ஹாவ் டு, ஏதாவது ஒரு ப்ரோக்ராமரோட மைண்ட், அதாவது இப்போ ஆல்ரெடி ஒரு கோட் இருக்கு, விஷயம் இருக்கிறதுனால மேபி யூ ஆர் ஜஸ்ட் ஃபாலோயிங் மீ. ஒரு புது டேட்டா செட் இருக்கு, புது இன்ஃபர்மேஷன் வருது அப்படின்னா there will be nobody, no person to explain you, ரைட்? அப்போ அந்த சமயத்துல how you have to act as an independent programmer. இதனோட இந்த கோர்ஸோட அல்டிமேட் எய்மே ஐ வாண்ட் யூ டு மேக் an independent programmer. இதுதான் முக்கியம். இது இல்லை அப்படின்னா we never get progressed. ப்ராக்ரெஷன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அப்போ அந்த ப்ராக்ரஸ் ஆகுறதுக்கு என்ன பண்ண போறோம்? ஓகே, ஸோ ஐ வில் வெயிட் ஃபார் 2 minutes or 1 minute. உங்களால் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுதா இல்லை விஷுவலைஸ் பண்ண முடியுதான்னு கொஞ்சம் யோசிங்க. அதுக்கப்புறம் இல்லை அப்படின்னா I will make you how to think as a programmer.
புரியுது இல்லையா நான் கேட்குற கேள்வி? புரியுது சார். இந்த டேர்ம்ஸ்லாம் இது எங்க இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகுதுன்ற மாதிரி கேக்குறீங்க தானே? எஸ். புரியுதா? சார் என்ட்ரோபி வந்து இதுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கெயினுக்கு வந்து கால்குலேட் பண்றதுக்கு வந்து சார் யூஸ் புரியல புரியல. இது இன்ஃபர்மேஷன் கெயினோட ஸ்கோர் கால்குலேட் பண்றதுக்கு வந்து நம்ம என்ட்ரோபி யூஸ் பண்ணி இது பண்ணுவோம் சார். அதுக்கு வந்து சரி. என்ட்ரோபி கொண்டு வருவாங்க. ஓகே. அப்புறம் இன்ஃபர்மேஷன் கெயின் அதை வச்சுதான் நம்ம வந்து ட்ரீல வந்து இது நோட்ஸ் பிரிக்கிறோம் சார். ஓகே. இன்ஃபர்மேஷன் கெயினோட வேல்யூ வந்து எவ்வளோ ஹையா இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம இது பண்ணுவோம். அதுக்கேற்ற மாதிரி ரிசல்ட் வரும். ஓகே. ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கெயின் வச்சு ஒரு சப்செட்டோ டேட்டா ஒரு நியூ டேட்டா வர வர நம்ம வந்து இன்ஃபர்மேஷன் கெயின் கண்டுபிடிச்சிட்டே வரும். லாஸ்ட் டேட்டா வரும். ஓகே. இப்போ அந்த அந்த இன்ஃபர்மேஷன் அப்படியே கால் பண்ணுங்க. அந்த பிளாக் ஆஃப் கோட் ஃப்ரம் sklearn.tree அந்த பிளாக் மட்டும் கால் பண்ணுங்க. இல்லை பக்கத்தில் வச்சுப்பாங்க. காப்பி பண்ணிட்டீங்களா? ஓகே. கம் டு சாட் ஜிபிடி. எக்ஸ்பிளைன் this code step by step. Explain this process step by step. And give some importance to, explain this process step by step. And I would like to know the impact of entropy. Impact typo. உங்க கொஸ்டின் வந்து அந்த என்ட்ரோபின்றது எப்படி இந்த டெசிஷன் ட்ரீல ஹெல்ப் பண்ணுது, அதானே சார் கொஸ்டின் ஆக்சுவலா?
ஹலோ. ஆமா, ஏன் அதுலயே குழப்பமா? இல்ல, ஓகே தான். பட் என்ட்ரோபின்றது இம்பியூரிட்டி ஆர் டிசார்டரை வந்து குவான்டிஃபை பண்றதுக்கான ஒரு மெத்தட் தான் இந்த என்ட்ரோபி ஆக்சுவலா. அந்த கோடு கொடுங்க. போட்டு போட்டு I think you hit the. Okay, வேற ஒரு விதமா போகலாம். இப்போ இத படிச்சுட்டு எனக்கு சொல்லுங்க. இப்போ நீங்க முதல்ல சொன்னதுக்கும் இப்போ இதனோட இன்ஃபர்மேஷனுக்கும் how how your thought process is getting different. என்னோட கேள்வி அதுதான். இப்போ கேள்வி முதல்ல புரிஞ்சுக்கலன்னா மறுபடியும் கேளுங்க. ஓகே, அந்த கோட்ல என்ட்ரோபி அப்படிங்கிறதுனோட இம்பார்ட்டன்ஸ், இம்பாக்ட், அதுதான் கேட்கு என்னோட கேள்வியை. இந்த என்ட்ரோபியோட டெஃபினேஷனும் அவங்களுக்கு படிச்சு முடிச்சேன். ஸோ அந்த என்ட்ரோபி பண்ணும்போது ஹவு இட் இஸ் கெட்டிங் மெஷர்ட், ஹவு த வேல்யூ இஸ் கெட்டிங் ப்ரெடிக்டட். இதுதான் என் கேள்வி ஆக்சுவலாக. ஸோ அதை புரிஞ்சிக்க முடியுதான்னு பாருங்க. பாருங்க, போங்க ஸ்டெப் பை ஸ்டெப். Take your time, but I want you to visualize and let me know what you understood. இது ரொம்ப முக்கியம். சொல்லுங்க. நம்ம டெஃபனிஷன் படி பார்த்தப்ப என்ட்ரோபின்றது ஆப்வியஸா அது ஒரு மெட்ரிக்ஸோ ஒரு மெஷரோ, அந்த எவ்வளோ இம்பியூரிட்டி இருக்கு அதை எப்படி ஸ்பிட் பண்றதுக்காக ஒரு மெஷர் மாதிரி என்ட்ரோபின்றது. அப்ப இங்க கிரைட்டீரியன்றதுல நம்ம வந்து என்ட்ரோபின் கொடுத்துட்டோம்னா வந்து அந்த டேட்டாவை எப்படி கிளாஸஸா ஸ்ப்ளிட் பண்ண போகுது, அதுதான் முக்கியமான ஒரு டெசிஷனு. இப்ப ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம அங்க பார்த்தோமே தண்ணி, ஓவர் கேஸ்ட் அண்ட் தென் ரெய்னி, அந்த மாதிரி பார்த்தோமே, அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப். ஆப்வியஸா அதை ஸ்ப்ளிட் பண்றது டூ கிளாஸஸ். ஸோ இப்போ நம்ம அதை என்ட்ரோபின் செட் பண்ணும்போது அது வந்து நம்ம we are giving the information that எப்படி ஸ்ப்ளிட் பண்ண போகுது அப்படின்றத. ஒரு ஹோமோஜினியஸ் நம்ம என்ட்ரோபி கொடுக்கறது மூலமா வந்து ஹோமோஜினியஸ் ஆக்குது. லைக் ஹோமோஜினியஸ் இன் த சென்ஸ் இட் டஸ் ரெடியூசஸ் த இம்பியூரிட்டி இன் த டேட்டா செட் அப்படின்றது மாதிரி. அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணுங்க, அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணுங்க. ஒரு ஒன்றா போகும். இப்போ நீங்க சொன்ன அப்போ கிரைட்டீரியா இந்த என்ட்ரோபி மெத்தட்ல இதை பண்ணு, கிளாசிஃபை பண்ணு, இதுதான் விஷயம். கிளாசிஃபிகேஷன் ஆக்சுவலா இந்த மாடல் வந்து ஒரு கிளாசிஃபிகேஷன் மாடல். ஸோ என்ட்ரோபி மெத்தட்ல நீ கிளாசிஃபை பண்ணா இது என்ன மாதிரி எல்லாம் பண்ணும்? ஓகே, திஸ் பராமீட்டர் specifies the function to measure the quality of a split. When set to entropy, the classifier uses the concept of entropy, right, from information theory. Information theory வருவோம். அதையும் ஓரளவுக்கு நம்ம பார்த்தா மட்டும்தான் இந்த விஷயம் வந்து நடக்கும். ஸோ டிட்டர்மின் ஹவு டு ஸ்பிளிட் த டேட்டா அட் ஈச் நோட். அப்போ என்ட்ரோபின் கொடுத்துட்ட உடனே நாட் ஓன்லி த ஃபர்ஸ்ட் கிரைட்டீரியா, ஒவ்வொரு இப்போ நீங்க சன்னி, ஓவர்காஸ்ட் அண்ட் ரெய்னி அப்படின்னு ஒரு கிளாசிஃபை பண்ணுதுன்னா இது மேஜர் கிளாசிஃபிகேஷன். இப்போ இந்த மேஜர் கிளாசிஃபிகேஷனுக்குள்ள ஒரு நோடை நம்ம ஸ்பிளிட் பண்ணணும். அப்போ அந்த நோடு எப்படிலாம் ஸ்பிளிட் பண்ணோம்? சன்னி அப்படிங்கிற அந்த டேட்டா, ரெலவெண்ட் இன்ஃபர்மேஷன், ரெலவெண்ட் போர்ஷன்ஸ் எல்லாம் சன்னி பக்கம் கொண்டு வரும்.
With respect to overcast, அதனோட ரெஸ்பெக்டிவ் டேட்டா எல்லாம் அது கொண்டு வரும், ரிலேட்டபிள் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாம், அதுதான் இன்ஃபர்மேஷன் தேவை. சரி, அதே மாதிரி ரெய்னி, அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாம் அந்த நோடுக்கு தள்ளிவிடும். இப்போ எல்லா டேட்டாவையும் அப்படியே பர்ஃபெக்டா பண்ணிட்டானா இப்போ ஏன் ஐ மீன் இந்த மாதிரி மாடல்ல வந்து அக்யூரேசி வந்து 100 கீழே வருது, இருக்க முடியாது இல்லையா? ஸோ ஏதாவது ஒரு அவுட்லயர்ஸ் இருக்கலாம், ஏதாவது ஒரு டேர்ட்டி டேட்டா இருக்கலாம். ஸோ தட் could be மோர் சான்சஸ் அது, ரைட்? அதுதான் வந்து அடுத்தடுத்த ஸ்டெப்ல சொல்றாங்க. ஸோ என்ட்ரோபி மெஷர்ஸ் த இம்பியூரிட்டி ஆர் டிஸ்ஆர்டர் இன் தி டேட்டா. A split that reduces entropy, that is, makes the resulting nodes more homogeneous. அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? இப்போ அதுதான் இப்போ நம்ம நீங்க சர்ச் பண்ணும்போது வாட் இஸ் ஹோமோஜீனியஸ், நீங்க அதையும் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணலாம், ரைட்? ஸோ ஹோமோஜீனியஸ் term, I mean, it refers to a state where the components or elements are similar or the same in nature. Okay, அப்படி இல்லை அப்படின்னா அது ஹெட்ரோஜீனஸ் ஆயிடும். இது எல்லா கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அண்ட் ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் ஒன்னா இருக்குன்னா அது ஹோமோஜீனஸ். அப்படி இல்லைன்னா that is heterogeneous. It has multiple informations. So in the context of decision trees and classification, homogeneity indicates how similar or consistent the data points in a node are concerning their class labels. இப்போ ஒரு கிளாஸுக்கும், அதாவது என்ன கிளாஸ் லேபிள்ஸ் இங்க என்ன மீன் பண்றாங்க அப்படின்னா, சன்னியா அதுக்கு தகுந்த ரெலவெண்ட் இன்ஃபர்மேஷன், ஓவர்காஸ்ட் அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ், இது எல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா நீங்க எதுவும் பண்ண போறது இல்லை, ரைட்? If we give the classification of, I mean, criterion of entropy, இது எல்லா வேலையும் இது பண்ணும். Okay, so homogeneous nodes, a node is considered homogeneous if it contains instances that predominantly belong to a single class. For example, if a node contains 90% of the instances belonging to class A and only 10% belonging to class B, it is relatively homogeneous. அப்போ அந்த 10% வந்து விட்டுடும், it won't be classified, ஏன்னா அது எதுலையுமே சேராது. ஸோ 90% வந்து மேஜரா ஹோமோஜினியஸா இருந்துச்சுன்னா அது 100% அது ஹோமோஜினியஸாக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கும். மீதி ரெஸ்ட் ஆஃப் த திங் எது வந்தாலும் அந்த அக்யூரேசியில வந்து இதாயிடும், அதுலயும் கணக்கு வந்துடும், அதனோட இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வரும்போது அதனோட அக்யூரேசி கொஞ்சம் குறையும். That doesn't matter. Anyway, we are calculating the impurity. Conversely, if a node contains impurity, conversely, if a node contains a mix of different class labels, example 50% class A and 50% class B, it is considered heterogeneous or impure. Impurity அதிகமா இருக்கு இல்லைன்னா ஈக்குவலா இருக்கு. இப்போ இந்த மாதிரி சமயத்தில் the presence of multiple classes indicates uncertainty about how to classify new instances that may fall into this node. So the decision tree algorithm aims to minimize the impurity at each node. ஒவ்வொரு நோட்லையும் இந்த இம்பியூரிட்டியை கரெக்டாக பார்த்துட்டே இருக்கும். அதனாலதான் நம்ம வந்து ட்ரைனிங் டெஸ்டிங்கும் வந்து கிட்டத்தட்ட 70-30 அந்த போர்ஷன் வச்சிருப்போம், இல்லைன்னா 80-20, இல்லை 75-25 அந்த ரேஷியோ வச்சிருப்போம். 50-50 இருந்துச்சுன்னா எந்த ஒரு மாடலுமே ஒர்க் ஆகிறதுக்கான ஒரு இதே இருக்காது, ஒரு மீனிங்கே இருக்காது இல்லையா? ஸோ அந்த டெசிஷன் ட்ரீல இம்பியூரிட்டியை ஹவு யூ ஆர் ரெடியூசிங் த இம்பியூரிட்டி. ஓகே, அந்த இம்பியூரிட்டி இந்த விஷயம் எப்படிலாம் கீழே வாங்க. Consider a data set with three classes, homogeneous, heterogeneous, right? A node containing 80 instances of class A and 2 instances of class B is quite homogeneous because most of, it's not true actually, right, belong to A. So heterogeneous node, a node with 30 instances of class A, 25 instances of class B, and 25 instances of class C. Obviously, it's a mixture of classes. Okay, right. Come to that point. இப்போ வந்து ஹோமோஜினியஸ்னா என்னன்னு தெரியுது, ஹெட்ரோஜினியஸ்னா என்னன்னு தெரியுது. இப்போ ஹோமோஜினியஸ் அப்படிங்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்லி இம்பியூரிட்டியும் வந்து இம்பியூரிட்டி அதிகமா இருந்தால் தான் பிரச்சனை. மோஸ்ட்லி அது ஹோமோஜினியஸா அந்த டெசிஷன் அங்கேயே எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இட் டசன்ட் மேட்டர், இம்பியூரிட்டி அங்கே வராது, அந்த அதுக்கான மெயின் செட் அங்கே இல்லை. ஸோ ஜஸ்ட் கம் டு தி கோ அப், மேலே போங்க.
entropy. Okay, here. Here. Criteria பார்த்தாச்சு, entropy measure பண்ணாச்சு. Homogeneous is preferred, resulting இங்கே என்ட்ரோபிலே எல்லாருமே நடக்குது. இவ்வளோ விஷயம் நம்ம சொன்ன எல்லா கான்செப்டும் நடக்குது. Okay, so random underscore set, yes, it is based on the randomness. It is not, to avoid the bias. Okay, here, fitting the classifier. Okay, so fit method, explain, obtain, here, impact of entropy in the system. அதுதான். Okay. So measuring impurity. அப்போ என்ட்ரோபி அப்படிங்கிற ஒரு கிரைட்டீரியன் நீங்க கொடுத்துட்டாலே எல்லா விஷயமே அதுவே பார்த்துக்கணும். ஸோ இட் ஆல்சோ கால்குலேட் தி இம்பியூரிட்டி பேஸ் பண்ணி தான் அது ஹெட்ரோஜினஸா ஹோமோஜினஸான்னு பார்க்குது. இது எல்லாமே ஒரு மாதிரி மிக்ஸா இருந்ததுன்னா அதையும் அது சொல்லிடும். இட் இஸ் அ மிக்சர் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் வி குட் நாட் ப்ராசஸ். இல்லை அதனோட அக்யூரசி அங்கே வந்து பெருசாக இதாகும். ஓகே, கம் டவுன். Entropy quantifies the uncertainty and everything. இப்போ பார்த்தது எல்லாமே வரும். சூசிங் ஸ்பிளிட்ஸ், இப்போ உங்களோட ட்ரைனிங் ஸ்பிளிட் என்ன அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் இம்பாக்ட் ஆன் மாடல் பெர்ஃபார்மன்ஸ். யூசிங் என்ட்ரோபி ஆஸ் அ கிரைட்டீரியன் கேன் லீட் டு மோர் இன்ஃபர்மேட்டிவ் ஸ்பிளிட்ஸ். இப்போ முக்கியமான ஒரு விஷயம் இன்ஃபர்மேஷன் தியரி. ஓகே, டைப் பண்ணுங்க சாட் ஜிபிடில. expand the meaning of information theory. Information theory, it's not gain. No. Information theory. It's a mathematical concept. ஸோ நீங்கள் டெசிஷன் ட்ரீ படிக்கும்போது இவ்வளோ விஷயத்தை நீங்கள் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி படிக்கும்போது தான் உங்களுக்கு வந்து ஓரளவுக்காவது ஒரு ஓகே இந்த மாடல் வந்து நம்ம கரெக்டாக புரிஞ்சு வச்சிருக்கோம் அப்படிங்கிற ஒரு கான்டெக்ட் வருவீங்க. திஸ் இஸ் ஹவ் யூ ஹாவ் டு பிரேக் டவுன் ஈச் அண்ட் எவ்ரி இன்ஃபர்மேஷன் விச் யூ ஆர் கோயிங் டு டீல் வித். இது அப்படியே ஜஸ்ட் லைக் தட் நீங்கள் கடந்து போயிட்டீங்க அப்படின்னா யூ ஹாவ் டு கம் டவுன் அகெயின் அண்ட் அகெயின் ஃபார் எக்ஸ்பேண்டிங் தி இன்ஃபர்மேஷன். ரைட், புரியுதான்னு பாருங்க. இன்ஃபர்மேஷன் தியரி என்ன சொல்ல வராங்க. forget about the math and the other details. அதெல்லாம் வச்சுருங்க. பட் வாட் இஸ் த பேசிக் கான்செப்ட்? ஸோ இதெல்லாம் இன்ஃபர்மேஷன் தியரிக்குள்ள இருக்கிற முக்கியமான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ். ஓகே, அதே மாதிரி இப்போ என்ட்ரோபி அப்படிங்கிற கான்செப்ட் மட்டும் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் தியரியில் எடுத்துக்கிறோம். ஸோ அதோட அப்ளிகேஷன் பாருங்க. ஸோ டேட்டா கம்ப்ரெஷன், எரர் டிடெக்ஷன் அண்ட் கரெக்ஷன், கிரிப்டோகிராஃபி. ரைட், கிரிப்டோகிராஃபின்னு தெரியுமா? கிரிப்டோகிராஃபி is nothing but your blockchain concept. So machine learning and statistics. So information theory concepts like entropy and mutual information are used in various machine learning algorithms. இது இங்க இருந்து தான் அந்த entropy அப்படிங்கிற கான்செப்டே மிஷின் லேர்னிங்ல நம்ம யூஸ் பண்றோம். ஸோ பேசிக்லி இட் இஸ் அ மேத்தமேட்டிக்கல்
functionality, mathematical calculation. Upon the information theory, na over information, the communication, the text of any kind of data, text, image, right, sound, audio file, video file, everything, right? So everything is an information. அப்போ information ஒரு விஷயம் இருந்ததுன்னா அதுக்கு ஒரு தியரி இருக்கணும்ல. ஏன்னா அந்த தியரி எடுத்தால் தான் நம்ம வந்து யூசிங் தி ஃபார்முலா. ஸோ வித்தவுட் ஃபார்முலா இட் கான்ட் ஒர்க் இன் தி பேசிக் மிஷின் லேர்னிங். ஸோ இவ்வளோ இன்ஃபர்மேஷனும் நம்ம ஒரு டெசிஷன் ட்ரீ கோடு பார்க்கும்போது ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கு. பட் இஃப் யூ ஜஸ்ட் டைவ் டீப், தீஸ் ஆர் ஆல் தி கான்செப்ட்ஸ் யூ ஹேவ் டு கெட் டு நோ, ரைட்? ஸோ இப்போ ஓரளவுக்கு நம்ம அதை கோடுக்கு வாங்க. இப்போ கோட் இப்போ பாருங்க. இப்போ யூ ஜஸ்ட் எக்ஸ்பேண்டட் யுவர் நாலேஜ் அண்ட் நவ் ஜஸ்ட் சி உங்களோட என்ட்ரோபி கிரைட்டீரியா அப்ளை பண்ணிட்டு யூ ஆர் ப்ரெடிக்டிங் எ நியூ ரிசல்ட் with the decision tree classifier. அப்போ how the prediction would be அந்த particular elementல இது வந்து என்ன டேட்டா செட்? இது சோஷியல் நெட்வொர்க் ஆட்ஸ். வெதர் திஸ் இப்போ வந்து ஒரு ஆடை வந்து பர்டிகுலர் இதுக்கு போகும்போது யார் இந்த பொருளை வாங்குவாங்க, ஓகே? ஸோ வாங்குவாங்க, வாங்க மாட்டாங்க. ஸோ 30 ஏஜ் அப்படிங்கிற 30 ஏஜ் இருக்கிற ஒரு பர்சன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு $87,000 சேலரி, இந்த பர்டிகுலர் ஆடை வந்து ஆட் பண்ணோம்னா இந்த பர்டிகுலர் பர்சன் they will not buy the product because of various reasons. ஓகே, வேரியஸ் ரீசன்னா இப்போ வந்து ஒரு ஜென்ரல், இட் இஸ் அ வேக் ஐடியா. நம்ம ஒரு ஜெனரிக் டேட்டா தான் அதில் கொடுத்துருக்கோம். இப்போ இந்த பர்சன் இந்த ஏஜ் கேட்டகரியில இந்த சேலரி குரூப்ல இருக்கிறவங்க இந்த பர்டிகுலர் விஷயத்த வாங்க மாட்டாங்க. அப்போ யாரெல்லாம் வாங்க மாட்டாங்க அப்படிங்கும்போது யாரெல்லாம் வாங்கலான்ற ஒரு விஷயம் வரும் இல்லையா, ரைட்? தென் யூ கேன் சி தி ஹீட் மேப் ஆர் தி விஷுவலைசேஷன் மேப், எந்தெந்த ஏஜ் குரூப்லாம் வாங்கக்கூடிய ஒரு சாத்தியம் இருக்கு. ஸோ அதெல்லாம் தான் நம்ம இந்த டிசிஷன் ட்ரீயை வச்சு நம்ம பார்க்க போகிறோம். அப்போ அந்த டிசிஷன் ட்ரீல என்னென்ன கிரைட்டீரியா, இப்போ வந்து ஜஸ்ட் சிமிலர் திங், வெதர் யூ ஆர் அக்செப்டிங் தி ஆஃபர் லெட்டர் ஆர் நாட், இட் குட் பி மெனி ரீசன்ஸ். வெதர் அக்செப்டன்ஸுக்கும் நிறைய ரீசன்ஸ் இருக்கு, ரிஜெக்ஷனுக்கும் நிறைய ரீசன்ஸ் இருக்கு. த சேம் திங், ஒரு பொருளை வாங்கணும்னா அதுக்கும் ஒரு ரீசன்ஸ் இருக்கு, வாங்க வேணும்னா அதுக்கும் ரீசன்ஸ் இருக்கு. பிகாஸ் அவங்களுக்கு வந்து த ஸ்பெண்டிங் கெப்பாசிட்டி, ஹவு தேர் த ஹிஸ்டாரிக்கல் இன்ஃபர்மேஷன், அவங்க ஒரு ப்ராடக்ட் ரிலீஸ் ஆகும்போது அவங்க ஏற்கனவே வாங்கியிருக்காங்களா, ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்காங்களா, அவங்களோட கிரெடிட் கார்டு இன்ஃபர்மேஷன்ஸ், அவங்களோட ஸ்பெண்டிங் பொட்டன்ஷியல், அவங்களோட ஹேபிட் இருக்கு இல்லையா. ஸோ இது எல்லாம் கால்குலேட் பண்ணி தான் வி ஆர் ப்ரெடிக்டிங் திஸ் டெசிஷன், ரைட்? கம் டவுன். ஸோ இதெல்லாம் இருக்கு. இப்படிதான் நீங்க ஒரு ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்டை எடுத்துக்கிட்டு how you are justifying based on any algorithm. இவ்வளவுதான். இந்த பேசிக் மட்டும் நீங்க புடிச்சுக்கிட்டீங்கன்னா then you might know. கேள்வியும் நீங்க, ஏன்னா you will be hearing these kind of questions maybe very very first time. So இந்த மாதிரி கேள்வி நீங்க கேட்க பழகிட்டீங்கன்னா then it will be very you are going to be the problem solver, right? Or a very great thinker to solve any kind of a problem. ஸோ இதெல்லாம் தான் நடக்க ஆரம்பிக்கும் உங்களோட தாட் ப்ராசஸ்ல. ஸோ திஸ் இஸ் வாட் ஐ வாண்டட். அது நடக்கணும். ஸோ இட் இஸ் நாட் லைக் ஏதோ ஒரு மிஷின் லேர்னிங் படித்தோம், டேட்டா அனலைஸ் பண்ணோம், ரிசல்ட் வந்து இட் டசன்ட் மேட்டர். ஹூ கேர்ஸ் அபவுட் த ரிசல்ட்ஸ்? வி கேர் அபவுட் தி ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட். வி டோன்ட் வாண்ட் சொல்யூஷன்ஸ் இமீடியட்லி. We have to analyze each and every aspect of the problems. அதுக்கப்புறம் தான் சொல்யூஷன் யாரோட எத்தனையோ சொல்யூஷன்ஸ் இருக்கு. பட் ஹவு டிட் வி கம் ஃபார் தி சொல்யூஷன்ஸ், அந்த ப்ராசஸ் தான் முக்கியம். ஓகே, ஸோ யூ ஆர் கோயிங் ஃபார் கன்ஃபியூஷன் மேட்ரிக்ஸ் ஃபார் ப்ரூஃப் ஆர் வேலிடேஷன், அண்ட் தென் யூ ஆர் விஷுவலைசிங் தி ட்ரைனிங் டேட்டா. ஸோ இதுலேயே வந்து இந்த லிஸ்டட் காலம், லிஸ்டட் கலர் மேப் இருக்குல்ல, யூ கேன் சேஞ்ச் இன்டு ஹீட் மேப். ஹீட் மேப் போட்டு நீங்கள் அதை பார்க்கலாம். ஸோ ஹீட் மேப்பை கூட நீங்கள் மேபி டேக் இட் ஆஸ் அன் எக்ஸசைஸ் ஃபார் டுமாரோ. ஸோ இந்த டெசிஷன் ட்ரீக்கு ஒரு ஹீட் மேப் போட்டால் எப்படி இருக்கும்? ஜஸ்ட் டேக் இட் ஆஸ் எக்ஸசைஸ் ஃபார் டுமாரோ.
ஸோ ஹீட் மேப் போட்டிங்கன்னா அந்த விஷுவலைசேஷன் எப்படி இருக்கும், அந்த ஹீட் மேப்பை எப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது, ரைட்? ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி exercise for tomorrow. Decision tree in a heat map. Right. Is there any questions now? Decision tree அவ்வளோதான். அதுக்கப்புறம் அப்ளிகேஷன்ஸ், நம்ம சொன்ன அப்ளிகேஷன்ஸ் இட் குட் பி, ஐ மீன் உங்களோட லைஃப் ஈவெண்ட்ஸ்ல எந்த விஷயத்த வேணாலும் வந்து டெசிஷன் ட்ரீக்குள்ள கொண்டு வந்துடலாம். இஃப் இட் கோஸ் பியாண்ட் தி கண்ட்ரோல், தென் அப்போதான் வந்து ஓகே நம்ம டெசிஷன் ட்ரீல இருக்கணுமா இல்லை ஆர் வி மூவிங் ஆன் டு தி ரேண்டம் ஃபாரஸ்ட். ஸோ இஃப் இட் கோஸ் பியாண்ட் தி கண்ட்ரோல், இல்லை நிறைய ட்ரீ போயிட்டே இருக்கு, அதுக்கு ஒரு எண்ட் ஓரளவுக்கு ஒரு மாதிரி ஒரு 10 6 லெவல் 7 லெவல் 8 லெவல் அதெல்லாம் போயிட்டு இருக்குன்னா, தென் அல்டிமேட்லி இட் ஃபால்ஸ் அண்டர் தி அதர் கேட்டகரி கால் ரேண்டம் ஃபாரஸ்ட். அதை நம்ம நாளைக்கு டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். ரைட். எனி கொஸ்டின்ஸ்? புரிஞ்சு சார். ஓரளவுக்கு புரிஞ்சது எப்படி நம்ம சால்வ் பண்றோம் அப்படின்னா, ஒரு ப்ராப்ளம் புரிஞ்சுது சார். ஐ மீன் ஒரு அல்காரிதம், அதில் இருக்கிற பேசிக் ஃபவுண்டேஷனல் கான்செப்ட்ஸ், அந்த ஃபவுண்டேஷனல் கான்செப்ட் வச்சு ஒரு சாதாரண ஒரு ஒரு ப்ரோக்ராமிங் இந்த கோடை எப்படி புரிஞ்சுக்கிறோம், அப்புறம் நம்ம எப்படி அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போறோம். அதுதான் நம்ம நேற்றுலேருந்து அந்த ப்ராப்ளம், ஐ மீன் அந்த யூ ஆர் கோயிங் டு டூ தி ப்ராஜெக்ட், ரைட்? ஸோ அந்த ப்ராஜெக்ட் ஒரு பேர் கூட வச்சுக்கோங்க, பேர் வச்சுக்கணும், நல்லா இருக்கும். ஒவ்வொரு தடையும் நம்ம அந்த ப்ராப்ளம்ஸ் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ அதை யூ ஜஸ்ட் கீப் ரிமைண்டட் ஆஃப். ஸோ can we then, I mean, if you are fine, then we'll meet tomorrow, right? ஓகே சார். Thank you so much. சார் நாளைக்கு அசென்சர் பிளேஸ்மெண்ட் இருக்கு சார் ஈவினிங். அப்படியா? ஓகே. ஆமாம் ஸோ ஆல் தி பெஸ்ட், ஆல் தி பெஸ்ட். நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க. I mean, I don't know how the placement is going on. First round. Okay. So all the best for both of you. நல்லா பண்ணுங்க. ஓகே சார். At the same time, don't give up this kind of a learning process. இது வந்து எப்பவுமே இதுதான் கிட்டத்தட்ட நீங்க எந்த ஒரு இன்டர்வியூக்கும் அட்டன் பண்றதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஆனா நீங்க ப்ராப்பரா இப்போ நம்ம போற அதே ஸ்டைல்ல நீங்க யூ ஹாவ் டு ஆஸ்க் டூ மெனி கொஸ்டின்ஸ் டு யுவர் செல்ஃப். அதுக்கப்புறம் அதை அப்படியே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் உங்க லைஃப்ல. ஸோ அப்படி பண்ணும்போது தென் டெஃபினெட்லி யூ வில் பி ஏபிள் டு அச்சீவ், ரைட்? ஓகே. ஸோ அப்போ தென் வில் சி. ஏன்னா நாளான்னைக்கு ஆயுத பூஜை இருக்கு, அதனால ஃப்ரைடே கான்ட் மீட். ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம அது பார்க்கலாம். ஓகே. ஓகே சார். Thank you and all the best for your தேங்க்யூ. தேங்க்யூ ஸோ மச்.